Dear learners, dear leaders, learners are always leaders. Assalamu alaikum and this is Khaja. Welcome to a new video. নিয়ম কানুন আর কত শিখবেন এবার ইংরেজিটা একটু বলেন। আমরা জানি so many techniques are in our channel. আমাদের চ্যানেলে অনেক টেকনিক্স আছে, আপনারা নিজেরা অনেক টেকনিক্স জানেন। তো এত টেকনিক্স, এত আয়োজন কিসের জন্য? টু স্পিক ইন ইংলিশ। সুতরাং চলুন কাজটা শুরু করে দিই। নাও ইজ দ্য টাইম টু মেক ভিডিওস কমপ্লিটলি ইন ইংলিশ। এবং আমার সাথে সাথে আপনারাও শিখে যাবেন। আমরা 2-3 বছর কতগুলো ফিল তৈরি করছি, যা যা দরকার সেগুলো দিয়েছি। এখন আসল কাজটা করতে হবে। আসল কাজটা কি? আসল কাজটা হলো টু স্পিক ইন ইংলিশ। আমরা যদি ইংরেজি বলতেই না পারি তাহলে এত আয়োজন কিসের জন্য? আজকে আমি প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো ধাপে ধাপে আমরা কিভাবে ইংরেজি বলা শিখতে পারি, বলা প্র্যাকটিস করতে পারি কমপ্লিটলি ইন ইংলিশ। এটার একটা সহজ উপায় হচ্ছে যে ডেইলি প্র্যাকটিস। সো দ্য কোশ্চেন ইজ হাউ টু ডু প্র্যাকটিস। আমরা সেটাই দেখাবো যে প্র্যাকটিসটা আসলে আমরা কি করব। প্র্যাকটিসটা করার একটা উপায় হচ্ছে টু স্পিক অন এনি স্পেসিফিক ইস্যু। কোনো একটি বিষয় নিয়ে আপনি সেই বিষয়ের উপর যা ইচ্ছা তা বলা শুরু করলেন, তারপর সেটাকে অর্গানাইজ করলেন। তো ধরুন যে আপনি কি সম্পর্কে বলতে চান, লাইক ইউ ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট ইউর ফ্যামিলি, অ্যাবাউট ইউর প্যারেন্টস, ফাদার, মাদার, অ্যাবাউট ইউর লাইফস্টাইল, অ্যাবাউট ডেইলি লাইফ, অ্যাবাউট ইউর জব, about your passion, about your hobby, artificial intelligence, on any issue. বাংলাদেশে এই মুহূর্তে কি চলছে? লোড শেডিং, স্প্রেডিং অফ ডেঙ্গি ফিভার। সো ডেঙ্গু বলি যেটাকে, আসলে ডেঙ্গু না, এটা ডেঙ্গি, আপনারা জানেন। সো ডেঙ্গির প্রভাব বাড়ছে, এটা নিয়ে আপনি অনেক কিছু বলতে পারেন। আবার আমরা বলতে পারি ট্রাভেলিং নিয়ে, বিজনেস নিয়ে, ফিনান্স নিয়ে। আমরা আজকে একটি ইস্যু সিলেক্ট করি, হতে পারে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, হতে পারে বিজনেস, হতে পারে ট্রাভেলিং। Yes, traveling. Let's talk about traveling today. আমরা দেখব ট্রাভেলিং সম্পর্কে কি কি বলা যায় in English. So, traveling has many purposes. You know that. It has many purposes. Why do we go for traveling? আমরা ট্রাভেলিং এর জন্য কেন যাই? আরেকটি কথা বলে রাখি, যেহেতু আমরা ভোকাবুলারির উপর এই চ্যানেলটিকে মোটামুটি সমৃদ্ধ করে ফেলেছি, ভোকাবুলারি নিয়ে কারো কোনো চিন্তা নাই আমাদের চ্যানেলটি দেখলে। তো আমাদের প্রত্যেক ভিডিওতে কিছু স্পেশাল ও রিলেটেড ভোকাবস থাকবে মাঝখানে অথবা শেষের দিকে। সো শুরু করি। ট্রাভেল মানে হচ্ছে ভ্রমণ করা, ট্রাভেলিং মানে ভ্রমণ, অ্যান্ড ট্রাভেলার্স মানে কি? ভ্রমণকারী, পরিব্রাজক, যারা ভ্রমণ করে। উই গো ফর ট্রাভেলিং ফর প্লেজার, ফর লার্নিং সামথিং, ফর ডিসকভারিং সামথিং, ফর এক্সপ্লোরিং সামথিং। So many purposes, and people also travel for their health issues. I mean, they go for the treatment, at the same time they go for sightseeing, and they go for, if there are any historical places, they visit there. All over the world you see there are so many natural wonders, so many creations by nature. সেগুলো আমরা দেখতে যাই। At the same time we try to see what man has made. মানুষ কি করেছে? মানুষ 7 ওয়ান্ডার্স দেখতে যায় মিলিয়ন্স মানুষ। মাঝখানে একটা প্রশ্ন করে রাখি, আপনি কি বলতে পারবেন পৃথিবীতে যে ট্রাভেল রিলেটেড ট্যুরিজম বিজনেস, এটার সাইজ কত? এটা বাংলাদেশের বাজেটের কত বড়? এটা কি বাংলাদেশের বাজেটের 100 গুণ, 200 গুণ, 300 গুণ, 500 গুণ? কত বড় ট্যুরিজম বিজনেস? এটা আমি যখন জানি, আই ওয়াজ সারপ্রাইজ। ইটস এ হিউজ বিজনেস, $ট্রিলিয়ন বিজনেস। কিন্তু কত $ট্রিলিয়ন সেটা কমেন্টে জানাবেন, আশা করছি। উই গো ফর ট্রাভেলিং ফর প্লেজার, ফর লার্নিং সামথিং, ফর ভিজিটিং হিস্টোরিক্যাল প্লেসেস, ফর ওয়াচিং ন্যাচারাল ওয়ান্ডার্স, ফর ওয়াচিং হিউম্যান ক্রিয়েশনস, ওয়ান্ডারফুল ক্রিয়েশনস, 7 ওয়ান্ডার্স, so many things all over the world are spreaded that has been created by the 1000 years. হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ এই পৃথিবীর নানা প্রান্তে নানা কিছু তৈরি করেছে। এর মধ্যে মূল কথা যদি বলি যে শুরুতে কি হয়েছিল, হিস্ট্রিক্যাল ট্রাভেলিং যদি দেখি, at the early stages of human being, human civilization, why people went for traveling? তখন তারা কেন ট্রাভেল করতো? স্পেশালি দে ইউজ দ্য মেরিন ওয়েস্ট, এই যে নদীতে, সাগরে, শ্বাস সমুদ্র পাড়ি দিয়ে যে ব্রিটিশরা এখানে এসেছে, দ্যাট ইজ অলসো ওয়ান সর্ট অফ ট্রাভেলিং। এবং আমরা ইবনে বতুতা সহ নানা জনের কথা জানি। এই পৃথিবীতে যে ধর্মের বিস্তার ঘটেছে, দ্য স্প্রেডিং অফ রিলিজন,
how did it happen, এটা কিভাবে হয়েছে। এটাও religious peopleরা, pious peopleরা, they have traveled one country to another country, সেটাও কিন্তু একটা পারপাস। আবার দেখেন, this world has been discovered by traveling, এটা যদি বলি, আমি যদি এক লাইনে বলি this world has been discovered by traveling, আপনি সহজে বুঝে যাবেন এক লাইনের কত বড় অর্থ, এক লাইনে কত বড় অর্থ মিন করে। মানুষ এই যে ট্রাভেল করতে করতেই তো সাগর আবিষ্কার করেছে, মহাদেশ আবিষ্কার করেছে, বিভিন্ন ন্যাশনালিটিস আবিষ্কার করেছে। সেই উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু মানুষ চষে বেরিয়েছে, রাইট? পিপল ট্রাভেল ফ্রম নর্থ টু সাউথ পোল, মিলিয়ন্স অফ পিপল আর ট্রাভেলিং এভরি ডে, এভরি মোমেন্ট। আমরা দেখলাম যে শিক্ষার জন্য, নানা কিছুর জন্য পারপাস একটা হতে পারে। তারপর আপনি বলতে পারেন, হোয়াট আর দ্য বেনিফিটস অফ ট্রাভেলিং? Benefits of traveling is tremendously important. One of the purposes of traveling in early days, to know the techniques, to know the skills of other people, other nation. অন্য মানুষরা কি লিখে, কিভাবে লিখে, অন্য মানুষ একটা জিনিস কিভাবে তৈরি করে, এভাবে একটা জিনিস আরেকটা জিনিস পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষ, how did people make tea or coffee? And that has been spreaded by other people. How? By traveling. One sort of nationalities or tribe are making boats, and you are knowing the techniques, and that technique has been transferred to other countries. সেই নৌকা বানানোর কৌশলগুলা অন্যদের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। কিভাবে পৌঁছে গিয়েছে? By traveling. আবার হয়তো দেখেছি আমরা যে মানুষ ফ্রুটসকে কিভাবে প্রসেস করে, সেটা আমরা জানি কিভাবে। And listen, in modern days, if you find from other countries, we actually sometimes people visit other countries to know the industrial techniques, মানে যন্ত্রপাতি যে কৌশল সেগুলো জানার জন্য মানুষ they travel different countries and they visit different factories. They try to know the machine techniques. We learn something new. We can improve ourselves, we can increase our thought process, we can be rich in thoughts, in wisdom, in knowledge, in techniques, and we can utilize those techniques for our development purpose. You also see that people also visit other countries for learning new things, for higher education. What is the meaning of higher education? Actually, that is completely related with best techniques, better skills method, and they come up with those techniques and they apply in their own places. And actually our mindset changes when we travel different countries, mix with different peoples. That is also one of the greatest benefits of traveling. We see that, we feel that in this world we are very small, right? There are many other things. The world is huge. Many things to know. We know a little bit. That is also the outcome of traveling. এবার যদি আমি benefits নিয়ে বললাম, purpose নিয়ে বললাম, how to make a travel or successful traveling. Successful traveling এর জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে you have to have a plan. How to make a travel plan. What you have to think earlier. What you have to think on the time of your traveling. And what are the risk factors, what are the essentials you have to take with yourself. So those are also important. Planning is very important. Every year we can make at least one travel. Like we can visit historical places. That actually depends upon you. We can visit Cox's Bazar, Saint Martin. Every corner of this Bangladesh is a matter of discovering. And I have traveled actually all the parts of Bangladesh, all the 64 districts, around 300 upazilas. So Bangladesh is a beautiful country. Any country is beautiful. To know your country, you have to travel. To discover the beauty of your country, you have to travel. Then you can discover the other country's beauty. So how can you make that possible? That depends on your age, on your economic status, on your intention, how to make travel cheap, how can you make a travel in a low cost with a minimum expenditure. It is also possible. If you can make a well-planned traveling, you can complete that traveling with minimum cost. So that is one of the great thing. You have to have a
good travel plan. Without a plan, nothing actually runs smoothly, nothing actually happens smoothly. Travel planning is so important. You have to set your visit places, how many days will you stay there, what sort of places you will visit, how many historical places or things you will visit, how many days you need to fix for those travel, what will be the expenditure, where will you stay, whether you will go with family or without family. You have to set that. There are many types of traveling: group traveling, there are solo traveling, family traveling, and there are many modes of traveling, like you can use air, bus, ship, and there are so many ways you can select. Traveling by train for long journey, awesome. There are many ways. In a year, all over the world, the tourism business is around more than $10 trillion. $10 trillion. Can you imagine? $1 trillion is 1,000 billion dollars. And you see that the budget of Bangladesh is maybe 50 or 60 billion dollars. And our total export is only $50 billion, and the tourism business is $10 trillion. That means millions of people are visiting. So I've talked about only 3 parts, like purposes of your traveling, benefits of your traveling, traveling plan for a successful travel. If you do this sort of practice every day, like I have started practicing this year for you, so that we can move together. আমি আপনার সাথে আমরা একসাথে আগাবো how to speak English. Like in traveling, I have used very simple English, very simple words, very simple sentences. আমাদের এখানে খুব ওস্তাদের জায়গাটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ না. Thank you so much for watching this video, and I'll be happy, tremendously happy if you do this sort of practice by yourself.